Mamkasei baba, mamkasei anababa. Good morning, our fathers. I have a question. Where anababa vaneta vana. About fathers who have children, Voenda. and then What's they in you go away. that makes you kuti unoita mwana nditi When they have a child, kana mwana akura vava then basi ndikuti azvasikana when their child is grown, I'm talking about a girl child, wada udzoka uchiti you then at that mwana point want to come afanirwa back kana ndisipo and say that this child cannot be married mwana if I'm not there. And yet this child was raised in your absence. What's in you that makes you say it's a taboo for the baby to get married? In your absence, and yet you were absent for their upbringing. Hello guys and welcome to Zimtrend Daily. So we are going to watch this video the Prophet Emmanuel Makandiwa and also Nema Elders Angari Church yawaita this past Sunday pachiitwa debate pachiitwa a discussion about my questions angari directed to vana baba. So zvaitika ndezvekuti papa nema elders ango volunteer kuti vazouya vachipindura ma questions aya. So tell us what you think. In the comment section, and please don't forget to subscribe. Okay, maete henyu muzukuru. Nyaya iripo yenyu imimi wasikana nyaya imwe chete. The issue amongst you girls is one issue. Unoziva kuti unovabereki baba namai vakakubereka iwewe. You know that you have two parents, a mother and father, who brought you into being. Vanhuwo vari two vane tarisiro yavanotarisira pamberi pako sokukurera kwavakaita. Both of them have got an expectation in terms of how they raised you. Iwewe ukaona mukomana kana kuona munhu anomira newe achiti anokuda kuti ada kukuroora. Now if you find a guy who says he wants to marry you, haufanira kumuratidza rudo iweyo zvisingazikanwi nevabereki vake kana takwasangana nemunhu iyeyo zvisingazikanwi. Anofanira kupa mvumo nevabereki vako iwewe. Ngatiteererei. Let's listen. Ngatiteererei. Let us listen. Ima musi kuona kuti pane kwari kuenda nyaya. Don't you see that this issue has got somewhere where it's going? Ehe. Ndokutaura kunoitira vakuru. This is how elders speak. You have to really nurse the issue. Kuchasvikwa kuvana uko. We'll get to the point of varuda kunobata nyaya yokuzoti mwana wacho azomboitwa kunze uko. He wants to get to the point where that child is now head out there. Hapana procedures atevedzwa. And there were no procedures that were followed. Mubvunzo wangutangira pamwana ndizvozvo. The question started at the child, right? Avakudzokera kuti kweye mwanasikana azomboita mwana uyu. He's going back to the history. This child that had this child. Zvabva kuukama hwake nevabereki nekusabuda pachena. Kuti kune zviri kuitika kuseri uko nomumwe murume. Not being open about something that's happening behind the scenes. I wanted to help you there. Zvinonzwisisika. I can understand. Kugara pasi nemadzibaba. Sitting down with the elders. You need to really relax. We're not in a rush to go anywhere. When the elders speak, stay there. Even if they fall asleep, when they wake up, they'll pick up from there. We are not rushing anywhere. Right. So whilst we're there, as you are growing up, the people you should have the closest relationship with are your aunts. So that if you find somebody who is wooing you, pursuing you, you should take that person to your aunt so that that person is known and they can give you direction. Because this guy might be deceiving you and you don't really understand his intentions, but they are helping you.
anenge akuita zvechiwani waakukupa mwana anodzoka womuramba manje mwana iyewe makupa basa madzishe ekutonga nyaya iyo kuti makamuwana sei makamuwata sei izvozvo zvizakonzera newe. And this is how this child comes into being, because you are doing things that were not known by your family, and now it's up to the elders to kind of establish the origins of that baby. Tombomira ipapo. I'll leave it Ndichitsigira at that zvataurwa naishe. to support the point that the chief has made. Vana vamazuva ano vakufurirana. The children of today, they are now fooling each other, Sevana vasikana nevakomana. both girls and boys. Hanzi kuti ndizive kuti unondida. For me to know Tanga waita pamiri. that you love me, you first of all have to fall pregnant by me. That's what they say to Iwe each other. mwana womusikana watokanganiswa. Now, as a girl, already you've been messed up. Unozoita pamiri after marriage. You're supposed to fall pregnant after marriage. Zvino ivo vachingodanana chete unzonzi tanga waita pamiri ndokuti ndizive kuti unondida. But now, still in courtship, he wants you to fall Zvisina pregnant. kunaka. And it's not good. Ende mazuva ano anatete vacho hakusisina. Now, these days, even those aunts that we used to fall on, they are no longer there. Iwe mubereki You as a parent, ndiwe unofanira kutoona kutoti dzimwe nguva isu ana baba tofanira kuti tadirect even us as Nevana fathers, sometimes we vasikana. now have to be direct with our kids, kana kuendesa kuna amai or even to take them to their kuti mothers, mwana zvakati zvakati to say this and such has happened. nokuti ana tete vacho vamazuva ano vave chirungu. Because we now have modern aunties. Right, handizive kuti panga ichitaura zvepe marriage Now, I don't ndisati know- ndakanganwa. When I was speaking about marriage, before I forget, Mwari zvavakatisika God, in creating us, vakatora mbabvu yedu He took our rib vakaenda nayo, and went havana away. kugadzirira mudzimai ipapo, He didn't make the woman right there. before them. vakagadzira mudzimai He made the woman. vakauya naye And then he brought vapedza her. kwatiri. Having done that, Izvo to zvega us, zvinoratidza kukosha kwemudzimai, that alone shows the value of a woman. nokuti Mwari havana kumboti chienda kuno murume uyu, Because God never said that you can asi now go. vakauya naye vakati ndakupa mubatsiri. But He escorted her and said to the man, I have brought you a helper. Mwari vakaenda. And then he went away. Asi isusu varume But we as men, hatizi kupa mukana we are not given the madzimai edu kuti opportunity vatibatsire to our sokutaurwa wives zvakaitwa to help naMwari. us, as God said. Tiri kuda kuvadzvinyirira nokuti takaroora. We want to oppress them simply because we married them. Mupei mukana Give wokuti her akubatsire. the opportunity to help Akakupa you. mukana wokuti akubatsire, If she gives you the Unosumuka. opportunity, then you will rise. baba vedu tinonzwa vachitaura panapa kuti mai tikaenda kumba unonzwa kunzi ninganga aripo, ninganga aripo, Ishida asi such and baba such ndiwanenge was vakamira pano havamboona, asi amai vedu vanoona zvese kuratidza kuti mudzimai akapiwa But the mother uchenjeri sees more. hwakadarika isu It means that varume. there's a certain level of wisdom they were given that exceeds what we were given as men. Saka tirege kuvadzvinyirira because vanenge vachiona zvekure. So let's not oppress them because they see things from afar. Wakaita nharo dzimwe nguva kuna kwaunoenda, Sometimes if you want to be stubborn about it, you're not going anywhere. nokuti varukadzi vane wisdom yakadarika yedu. Because these ladies have got wisdom that exceeds our own. Kozoti varume vazhinji And then many vanoti tikateerera zvinotaurwa nomudzimai hanzi wakadyiswa. men, if they are to listen to what their wife is saying, they are accused of being under a spell. But ndokuti ubudirire. But that's how you survive, that's how you succeed. Zvinonzi chara chinwa hachitswanye inda. Because it takes two. Ende varume vazhinji And many men vanochengetera mari muhomwe. keep their money in their pockets. Mari ngaiswe patebhuru. Let money be put on the table. Tinotenda baba. That's interesting, Pastor Chikumira. I saw the very question we were discussing with evangelists, and I think another day we were talking in a bishop. Nyaya idzo dzemadzibaba anosiya amitisa
this issue oenda of fathers haachawanikwi who zvamu chose have children and then mwana they akusangana disappear. nedambudziko And then the child is rekuti coming across a akuda problem kuroorwa that wants iye to akuisa marry. mutemo wekuti hauroorwe And then he says inondisipo that you cannot marry. Magona. asi iye mwana akakura apa Magona But ipapo. vanga this child, musipo baba you are not sei there. Alright. zvakuzokosha pamari apapo Why is Alright. it valuable now? Vana baba nyaya iri kudzoka. My fathers, this issue is coming back. Mwanasikana uyo This girl, zvichida ari kubvunzira vamwe. she might be asking on behalf of Asi others. nyaya iri kuti But the issue is, munotipa vana you are giving us children, moenda and then you go away. hamucheuke You don't look back, hamudzoke. you don't come back. Hanzi chii chiri mumunhurume So she's saying, what is it in a man chisina hanya nemwana pakukura kwake, doesn't care about how the child grows up, asi mwana akuda kuzoroorwa. but at the point of marriage, Zvichida tinavo vari muno possibly we have them amongst us vatori mudambudziko iroro. who are in that situation. Vodii What do they do? whether kuchikirisitu kana kuchivanhu. Whether in Christianity, Poitwa sei whether according to our culture, isusu varume we as men, tiri kusangana nevana. we are coming to, Ngatichiti hongu hapana vana tete, let's say that ngatichiti there are no hongu aunts. mwana akanganiswa, hana kuudza vabereki, hana Let's say kuudza the mbuya. child, she didn't Asi tell pane anybody, mwana. but now there's a child. Asi isusu varume zvanzi So it's we as men, chii what is it? tiri kubvunzwa kunzi matiri umu mune chii She's asking, what is it within us chinoshayira mwana ropa rako iwewe that hanya. doesn't care about your own child, your own blood? Kana mangomitisa makutoenda hamudzoke. Because now once you've, Saka Impregnated her. rambai you're muchivachinjanisa. not coming back. So let's rotate our panelists. Muchivachinjanisa muchidzoka pane vava muchidzoka pane vava. Let's rotate our Zvanzi fathers. chii chiri mati mibvunzo zvese zvatingazotaura ngatidzokere pakuudza vanasikana ava. No matter what else. Vakubvunza kuti chii chinosaka tidaro Whatever else tishaye you might say. hanya. Haasi siri mukadzi chete She's no longer just a woman watashayira hanya naye that asi we no longer care nemwana about, but rudzi even rwako. the child. Ehe, saka vodii kana pane zvirongwa zvakaita sekunge kuroorwa kwemwana kana muchato So what kana must happen rufu chairwo mwana iye anofa anovigwa here at occasions like baba the vake vasipo marriage, zvinoitwa. the lobola, even the funeral, because that child must be buried. Can that happen in the absence of the father? What must happen? Pamsorei baba, pamsorei mama. Ndine mufaro kuti ndawanirwawo mukana I'm so happy to have this wokuti opportunity ndiuyewo seumwe wamapanels pamapanel pano kuti titaure tichibatsira vana. to be amongst this panel of fathers to help these children. Tinoziva upenyu huri kurarama vana vedu hwasiyana noupenyu hwatakararama. We know that the lives they are living are different from the lives we live. Isuviro yedu sevabereki iye zvino And it's our desire as kuti parents vana now ava vadiki vasvikewo pano patiri. that these young children might grow to be where we are. But chandinoda kutaura kuvana ava ndechekuti kwatiri zvanga zvisina kureruka. But what I would want to say to these kids is that to us it wasn't easy. Hatina kurerwa nababa naamai chete. We were not raised only by our mothers and Takarerwa fathers. nemhuri We were raised within the context of a family. yaiita kuti kwababa kwanga kuna ana baba mukuru, kwanga kuna ana baba mudiki. Where in our father's homes Kwamai we had kwanga kuna uncles, ana amai nini. in our mother's nana homes we had maiguru. aunts, their sisters, their siblings. Isisu taivatora vese. And we would consider Panga all of pasina amai them, guru, panga pasina baba mukuru, baba mudiki. Vese vanga vari vana baba. we would consider all of them as mother and as father. Vanga vane kodzero And they had the yekutirayira right to guide semwana. us as children. Waiti iwewe ukaita chinhu chawaita whether chakanaka or chakaipa, So whether you've done something good or bad, baba mukuru or baba mudiki that uncle vaitokurayira vagotenda kuti waita zvakanaka, ndoteerera was in his semwana right to correct ari you, kurangwa nababa And- kwete nababa mukuru nababa mudiki. and you're expected to obey Kwamai as a child futi is to your father. zvakafanana. Similarly with the mothers, Vese ava vaiva vana amai, all of these were our whether mothers. ndimai nini vadiki vanga vari amai kwandiri. Whether she was your mother's Vaindiranga. younger sister, she was your mother. Saka ndinoda kudzokera So I want to come back kunhau yekuti to this issue whereby vanangu my child, ndinoziva I know mama masetup aya some of these haasisiko setups kwamuri.
are no but longer mune dzimwe there. mhuri zviriko But in some families, but they still vanhu ava persist. vanokosha But these people are tichirega valuable. kuvatarisa kuti this is my auntie and So this no is longer what look is at her happening with as most your of aunt. vana vedu vaiye zvino mainini maiguru vanonzi handi You but consider isi your, taizvitora kuti ndiamai but we would understand these people to be our parents. chizvitora iwewe Now, and then I ane have it, tsika anozobudisa maresults ehunhu And then I become uchandisvitsa pane vanhu ava a well-cultured child that will get me to the but level where ruzhinji they are. rwaiye zvino But the majority now, hatichateerera vanhu vaya we no longer listen to these people. ndodzokera kunyaya yemwana wangu musikana uyu So I come back to my daughter's question. wataura zvakanaka mwanangu because isituation yawava nayo You said well, my daughter, kuti because the iwewe situation you come wasangana across, neshamwari yako where maybe you've come and you have but your friends. tombotarisa kuti But now let's look at, paunenge uchiita relationship nemukomana wako as you are in this relationship with une this boy, vamwe vanhu here veukama vawainvolva are there other people from your family whom you've kana kuti involved? uri kufamba wega neshamwari yako Or it's just the two of you? mistake yoitika And then a mistake happens, motadza kuwirirana muri vaviri and then you fail to agree as the because two of pese you. panoita mhosva Because whenever an issue happens, panowana an offense, anoti inini hazvisi zvangu there's always one who Otiza says that this has oenda. got nothing to do with me, and he disappears. but kutsigirwa nevaya vanda ndichitaura But kuti they're having the support of the Neveukama, family that I've spoken about. wainvolva here vana baba vana mainini vaya vana maiguru vana Have you tete involved those uncles, those murelationship aunts, yako in your relationship? kuitira kuti mangwana zvikaitika So that tomorrow when it unowana happens, anokubatsira you have a helper. iwewe murume waita zvawaita Now you as a man, having done what you've done, unokanganisa nokuti mwana haana mhosva you err because the the child has done child is nothing wrong. innocent tombozvitora kuti mwana haana mhosva Let's say because that the kuti child is avepo innocent. vanhu vaviri Because for that child to be there, it took two unofanira people. kuziva kuti aiwa zvandaita pano So you have to know that what I've done imhosva now, yandaita this is an offense that I've committed. ndinofanira kunge ndichitotora accountability yokuti ndaita mhosva I have to take accountability for the thing that I've done wrong. kana ndichiita zvandinoita ndichibhadhariswa Now, if I'm nemhosva going to do yandaita what I do and be ndinobhadhariswa penalized, then kuitira so be it. mangwana So that tomorrow, nokuti mwana iyeye achakurawo because that child is growing, mwana iyeye achanga achida kuziva kuti baba vake ndiani the child is going to be concerned about mwana their father. iyeye achazenga akuda kuroorwa tomboti musikana That child will want to be married. inini Let's say ndaakuzotarara ndichienda kuya kuti aiwa mwana ndewangu but wakambotiza mhosva kaiwe At that point, then you appear, but waizviziva you here kuti disappear. chawasiya uku Didn't you wadyara know mhonzi that you were sowing a ichakura seed that was going to grow? ichazenge yaakudawo kuti izive kuti And baba would vangu want to ndiani know who my father is. amai tinoziva nehasha dzokuti zvaitika Now, nokuti mothers, we matadza know kuwirirana sometimes because of but the rage, ndizvozvo zvokuti iwewe chokwadi unostragura kuchengeta mwana honestly, you'll struggle to but raise that child. ungastragura kuchengeta mwana baba variko iwewo baba uriko But hazvifaniri kuderoka ndozouya inini kana zvinhu zvanaka it shouldn't happen that you hazvifaniri struggle to raise kudaro the child and yet the Ndikutira father kuti is alive. iwewe waita mhosva So you have committed an take offense. accountability yemhosva yawaita Take accountability for the thing you've done wrong. because mwana haachinje kana achingova wako acharamba ari mwana Because wako your child will always be your child. saka ini ndinoda kuti nditi vana baba vanenge vaita mhosva dzakadaro So I want to say that to fathers who have ngatirangarirei committed such offense, mhosva idzi nokuti let's chinhu remember, chawadyara chichakurawo kuzosvika pakuitawo baba fanika iwewe because this is a seed you've sown, a child who grow to be a father saka just as you are. ngatirangarirei So let's remember, imivo amai and you as a mother, muri panguva yenyu yokuti muri mhandara muchiri musikana in that time when you're still a virgin, zvionese kuti zvaunenge uchipiwa nevanokupa mazano vari kutiita mwana wakanaka look and urege see that the kuzosangana people nezvinhu zvakaita sezvizvi guiding you are trying to keep unhu you from hwako such hunobvira situations. kuteerera zvinenge zvichitaurwa So your character comes nevanokubatsira from listening to these helpers vachivaka upenyu hwako as they are building kuitira your life, mangwana urege kuzochema so nazvo that you don't have ndo regrets zvandingataura tomorrow. vanhu Ewa, ngatiombererei. Let's clap our hands. Just for a moment. Vana baba muri kuona basa guru randinaro. Fathers, you're seeing the big work that I've got. Muri kuona basa. You're seeing this, right?
moramba muchingonamatira. So keep praying for me. Ndo muriwo yangu iyi. Because this is my family. Saka kana makutaura nayo, So as you speak to them, moonawo kuti ndo muri yangu. see that this is my family. Saka ndinokumbirisawo kuti ngative nemwoyo murefu. Handi ndizvo So zvoko. I would really request that please let's be patient Ngatiteererei. and let's listen. Zvandatokuudzai izvi ndo zvazviri chero kupi kwamuchaenda. What I've told you, this is how it is no matter where you go. Kana maakupiwa mazano When you're being given advice nevanhu vazere by neuchenjeri, people that are full of wisdom, munopiwa zvese. they will give you everything. Ndiri kunzwika zvakanaka? Are you hearing me? Zvese. Everything. Saka nzeve idzi ngadzidi, bata nzeve yako, bata nzeve. So lay hold of your ear. Nzeve ngadzidi, Let this ear ngadziteerere. listen. Muromo unotozongotaura And papaya. let your mouth speak eventually at the end. Handi ndizvo zvoka. Are we agreed? Handiti maona kuti kechipiri vamwe manga morasika zvekare. You saw that even the second time some of you are going astray. Onai kwairi kubva. Look at where this issue is coming from. Tsve Right there. yemwana We leave this issue of the Avapo. child. That's nababa there. vatiza. And the father who's abandoned them. Makudzoserwa kumhuri. We're going back to the family structure. Zvanzi mhuri yakakura. Imama He's saying kutoti that the family- kwakutoendwa kwese And ungatitaure. you thought that he's going somewhere Kumhuri. else. He's going back to the family. Zvanzi. And he's saying, let me explain Twadzosera to mukana you. iwoyo. And then I'll return this opportunity to them. Zvanzi. He's saying, Kwababa vako in your father's house, iwe mwana you as a child, kune vanin'ina vababa. your father has got younger Ndo brothers. vana bamunini. Those are your uncles. Kune madzikoma Your father has got older brothers. ababa. Ndo vana bamukuru. Those are your uncles. Handiti zvozoka? Are we agreed? Kwaamai Now, in your mother's kune house, vanin'ina vaamai. she also has younger Ndana mai sisters. nini? These are your aunts. Kune madzikomawo. And she also has Vanasisi older vakuru. sisters. These are your, Kuna amai vako. Ndo ana mai guru. these are your aunts. Saka vari kuti isu patiri kukura, So they're saying, as we are growing up, mudungwe wese uyu ndi this whole baba. list of people, these are your Mudungwe fathers. wese uyu ndi mai. And this whole list of people, these are your mother. Ndini ipapo ndiri kurehwa ipapo. Now, that's me being Saka referred to. ndinana baba vakawanda, So I've got a lot of fathers. ndinana mai vakawanda. I've got a lot of mothers. Ndizvo? Yes? Ha. Saka zvazviri kureva ndezvekuti ndisati So- ndatombonomitisa mwana womwe munhu. What it means is that before I even impregnate somebody's Ndiri daughter, accountable, ndo zvavari I kutaura. am accountable. That's what they're saying. Kumhuri yangu inondibata To a ruoko kuti family that nai holds my hand and says, you wamitisa mwana wepa next door. got this girl pregnant from next door. Ivavo vari kurehwa vanokuunganira Now, this family that's being referred to, they will surround you, muubenzi hwako even in your tomfoolery hwekuda kutiza mwana. of wanting to abandon your Ndo pari child. kunzi imimi munenge musisinawo izvozvo mazuva ano. And they say that it seems that nowadays you don't have that Baba structure. vako vamwe chete, mai Your vako father vamwe is chete. alone, your mother is Munin'ina alone. wababa havazi baba, mukoma Your wababa father's havazi brother, baba. you don't consider that to be your father. Saka zviri kunzi hamusisina dare. So they're saying that you no longer have this counsel. Ehe, ramunotya ndosaka That you munongomitisa fear. momhanya hakuna This is why you nokubvunzai. can impregnate and run. But hanzi isu mazuva edu But he's saying, zvaikuremera in our days, it was hard. nekuti hakusi kungomitisa mwana wobva Because watiza. you couldn't merely Une impregnate somebody and run away. mhuri yese uko You had an entire family inokubvunza kuti that's iwe going to wapara ask you mhosva that this offense you've committed, wakaenda jobheki zvako asi you went kuno to Joburg, but kune nyaya over yeruda here, kutongwa there's yawakapara. an issue that needs to be judged that Saka pari you... kunzi imimi hamusisina So they're saying that you no longer family have structure yakadaro. that kind of family structure. Zvango iwe nababa It's just wakangodhivhita you wani mudhara zvatopera father. kuna umwe anokubvunza. And as long as you defeated your one father, no one's going to ask. Saka vabva kuneni nini So mwanakomana they've come away ndizvo from me as a boy child, ndobva vaenda kumwanasikana then they went to the girl child, amitiswa. the one who's been impregnated. Mwanasikana amitiswa uri kunzi iwewe Daughter, you are being told mhosva yako that your offense haisi pakungoti wapiwa mwana is not chete, only in falling pregnant, pari kunzi wakurumbidza, but it's that you rush wakonsidha munhu mumwe chete and you considered only one mumhuri person yakakura kudaro. in such a large family. Wadarirei? Why would you do that? Dai wanga wazivikanwawo You should have been known kuti murume wakoyo that this boyfriend of yours ane vanin'ina oka, has got younger ane brothers, madzikoma oka, he's got older brothers, kunana sekuru, that he's got kunana uncles, mbuya, kunana he's got tete. aunts. Okwabva bukoma nazo kupa mwana uyu. Where this boy is coming from,
zviri kunzi nguva iyoyo ikazokuwana yokuti wapiwa mwana So they're saying that if that time comes and you are given a munhu mumwe child, chete uyobva atiza and this one person then runs away, wasiyirwa mudungwe there is an entire list of people. uchine varume vazhinji There are still many men. ane vanin'ina He's got brothers vanogona kuuya pakuroorwa that can kwemwana sikana even with the point when you're being married, when the daughter is being married. amenduka pamwe ndindarasika paunzwa Ehe. Saka wadzoka unomira uri wega wanga uine mumwe waigona kunoudza kuti mwana uyu wanhingi So there was somebody else akuroorwa that you could have said ivo that pakati this pavo child vanotsvagana is being married of, and kuti amongst ndiani themselves, anogona kuenda kunomiririra mwana mambara uyu they, akatiza hatiziye they kwaari could have found a representative to represent the father because this fool has run away. ndokwavabva kwese kumashure uko muchifunga kuti wasiya nyaya And that's the background they were giving you when you thought vari they kunzi ran away from musaite the issue. zvinhu izvi muri They're mega saying don't do these things alone. considaiwo mhuri Consider the family. nevamwe zikanwa Be known. kuti mangwana pazvinoipa So that tomorrow, une vanokumiririrawo when things go wrong, you've got somebody ndine to mwana stand for uyo you. mwana uyo wakumitiswa You've got this child nanhenguyo who was impregnated by so and auya so. zvanzi mwanasikana uyo akuda They've kudi come and they say that akuda that daughter kuroorwa wants saka out to ndiani be married. pakati pedu angaende So kunodi who amongst us can go kunomiririra and represent us? anotozongoroorwa And the child will be married. uyo ari kuuya kuzoroora dzimwe nguva haasi kutsvaga kuti ndiani baba vako chai This chaivo one who's coming to marry is not really concerned with who your biological father is. They can even have a young no boy baba who's representing your father. wakutoroora And you're being married. saka musaite zvinhu zvekungoti unenge wakazvimiririra uri So wega don't do things in isolation. saka nyaya yefamily tree yapiwa nana baba iyo So this issue of the family tree vari that the kuramba father vachidzokera presented, panyaya yeona they come back to the issue of honor and respect yekuti kudzai vana baba and respecting your kudzai vana elders, amai your mothers, your fathers. pawambozopinda murudo The moment you get into a relationship, chiita kuti kudanana kwenyu zviregedze kuve zvinhu zvevanhu vaviri chete let your relationship no longer be just about the two of you, especially kana zvane kuzonobatana mukati nekupanana vana especially if it's going to get to the point of getting each other chitoona pregnant. kuti kwayakutoenda nyaya iyi You should be able to see that where this issue is yakuda going mudungwe uye now requires that family tree Wataurwa apa. that they spoke of. nhumbu painongozobuda And then when the pregnancy comes, kune vamwe vari panapa vane vana but havana kuzotizwa there are some here who have children, but they were not kwete nekuti abandoned. varume vavo vanga vasina pfungwa dzekudi Not because their husbands never thought about running si away, varume vavo vakagadzwa matare but they were sat down. kune mhuri yese yakati There was a zvazviitwe family that sat down and kusvika said, you can't wazotorwa do nhasi this. une murume And now you have une husbands, vana vana you have baba children varipo who have kwete a nekuti present murume wako anga father. asina pfungwa idzodzo Not because he didn't want to think about running away, asi vanga vaine mhuri yavaikoshesa but there was a vanoremekedza family that they saka respected. mhuri inokosha So the family tiri is pachikamu important ichocho as we are on this path. musaite zvinhu muri kuseri kwemakwedzi Don't do things behind muri the vaviri bush, chete just the two of you, nekuti nhumbu ichabuda kuseri ikoko because the pregnancy that's going to come from Uchidzoka behind nayo that bush, mumusha. you're going to bring it into the home. wakuda kuti dzinza rese ravakambotiza muchihwanda And that whole family that you're running away from in secret richiziva kuti nhumbu iyi ndeyanhingi is now needing to saka know hanzi who's the father shandisai of this mukana iwoyo nana baba So they're saying, take advantage of that zivikanwai opportunity, be iwe known, wachowo zvekare zivawo and dzinza you should also know remurume uyu his achazokupa vana kuitira musi family. wechi wemuchato kunowanikwa baba chero baba chaivo vakatiza For the hamene day of kana the zviri wedding. izvo vana baba zvandotsanangura handizvo And if I've zvichachazvo explained well, yes. oright saka ndofunga kuti uyo mubvunzo unogona nge wapindurwa So I believe that that chienda question iwewe has kana been answered. mwana achida kunoroorwa still uchienda kudzinza rake If the child wants to be married, still go to the wonosvitsa family nyaya vanokubatsira unopiwa and make sure that they baba understand. vemwana kuitira kuti chirongwa ichi chipfuurire They will pamberi give you a father who can represent and make the ndofunga program go kuti ahead. kana zvadaro zvinogona kugadzirika kana paine umwe mubvunzo zvekare ngatirambe tichiunza mibvunzo yedu There was this interactive session which yandakafarira zvangu ndakati I actually have to play mabvunzo yakabvunzwa vana baba yakapindurwa zvakandinakidza oro yainge ine which I think kuti munokwanisa kuifarira. So there's this question like yabvunzwa yandaplaya pekutanga apa yabvunzwa nemusikana uyu. So zvaitika in this service ndezvekuti kwakadaidzwa ma-elders vakavolunteer vaida vaizopindura mubvunzo uyu then Prophet Makandiwa Makandiwa wozopa opinion yavo futi kana vachikwanisa kupa opinion, but mostly ma-elders ndio aifanira kupindura mubvunzo. So there is this question which is very common inoitika kakawanda and inokwanisa kunge different circumstances kuti maybe pada kuvigwa munhu or pada kuroorwa munhu and something zvakawanda zvinoitika especially paina absent father. So it was actually an important question. So what I also noticed that when these elders were answering this question, vanga vachangu vari kunzvenga which zvandazooneswa kumberi kuti okay,
vanhu havango vasiri kunzvenga, but this question samwe somehow haina kukwana mukubvunzwa kwayaitwa, because yangotangira pakati, asi itori question futi yakatodaro, but mostly yatangira pakati. Haina kutudza kuti macircumstances azokonzera kuti baba vaende or kunge baba vasipo akamira sei, because there is a point where baba vanokwanisa kunge vakatiza vachitoramba kuti mwana wavo kuti haasi mwana wavo. Then there is a point where baba vakatotiza vachitya maresponsibilities, or there is a point where amai varivo vakatotiza nemwana wacho vasare zvemuromo. So there are a lot of circumstances and considerers to that situation. So when these elders were actually starting to explain manyaya dzavo, vanga vasiri kutanga nongoda kupindura kuti sei baba vachizouya musi wai, but vanga vachida kumbotanga vambotsanangura kuti iwewe pasenge uri musikana wazvifambisa sei, wakangonoenda kumba kweboyfriend kusleep over ivo wakutonoita zvisiri izvo, because according to our culture izvozvo hazvifanira kunge zvichiitika, you understand. It's not a normal thing chengoti munhu anongoenda kusleep over otonobva nenhumbi yake ikoko ozoda kuuya kunoko ozofunga kuti nhumbi yake ichazobvumwa and something like that. So vachitsanangura nyaya dzavo vangada kumbotanga vambogadzirisa kwekutotanga kwenyaya yacho kuti iwewe semusikana, because iwe ndiwe une nyaya yesei, vachida kutotanga vagadzirisa like before iwewe mwana watombovapo, iwewe mwana wacho abvunza mubvunzo kuti baba vangu azouya, vada kutombotanga vagadzirisa kumashure kwana mai vako nababa vako, vachiudza futi iwewe in the same place, vachiudza a generation yanga iripo, because if you listen very carefully to mawords azotaura vana prophet Manu Makandiwa, if you listen carefully prophet Manu Makandiwa pavanga vakuda kutsanangurira vanhu vanga vachinzwa kuti maelders aya achapindura mubvunzo, vanga vakudaidzira kuti no, you actually have to listen kuri kubva nyaya iyi. Nyaya iyi yakutotsanangurwawo vamwe vanhu kuitira kuti pauchazoda kudana nemunhu hauchangomhanya kungonorara nemunhu, wakumbotanga wambonobvunza, wombonotanga wanozivikanwa. But vazhinji vedu or modern age teens or modern age families vari kungomhanya kungoita zvinhu zvavo, then munozosiiwa usanga kupomera vana baba vaya, but hauna kumbotanga wamboita tsvagurudzo yekuti munhu anogara kupi, munhu hama dzake dzakamira sei, munhu uyu akazokutiza and you are sure kuti ndiye baba, you actually have to go back to the family. Munhu akatiza otsvagwa, anotsvagiridzwa pana paanozombotiza hama dzese, anotsvagiridzwa oonekwa kuti uyu ndinhingi, uyu anofanira kudzoka obhadhara nyaya dzake, kuitira kuti paanoendeswa kumakoti nekuita sei akasitanga kubhadhara maintenance or akatanga kubhadhara zvinhu zvake, anofanira kuzovawo nesei even musi waunozororwa. So it was actually a very interesting the topic yaidiscusswa. So tell us what you think in the comment section, and please don't forget to subscribe.